TV, TV ya kuwewe dete mono, yukite na mururuma monenema, ira memera kianaro ndio mirwage koyo. Ni muthenya wa Jumaa ya mwisho mweri wa keri mwaka wa 2015 nda kugeithia mwirori wa Njata TV haria hothe urathie na mbere na gutwirorera maya ni mohoro maitu ta uria matukinyeire thiini na nja wa bururi. Thank you mwirori wa Njata TV ni undu wa kunyitanira hamwe na ithuĩ thiini wa mohoro maitu ma muthi nigetha tukumenyithie maria makoretwo makihanika thiini wa bururi witu wa Kenya ona nja wa bururi. Na hamwe na maria tukuhaririirie ni ta maya. Ene biashara mwena wa Naikuru guthie hathara thutha wa kumomorerwo nyumba ciao cia kwendia. Na nitukiri na cabinet secretary wa ukinyaniria guku na studio citu muthenya wa muthi tugukorwo tukiaraniria nake. Na mugeretho mwe kwohwo miaka 17 thutha wa kunyita ciana kia hinya. Ikundi cia atumia guthie na mbere na kuga ati nimegukorwo makihurana na murimo wa mukingo guku bururi-ini. Maya na mangi maingi nyitanira na ithuĩ tugiguthomera ningi guthomera ritwa riakwa ni Gicimo Jose. Na ni nditagwo Mubi wa Shege. Na tukwambĩrĩria na ũrũmwe wa aruti wĩra a thukuru cia igũrũ gũkũ bũrũri-inĩ arĩa morĩtie thukuru wa University ya Nairobi wĩtĩkĩre Professor Bernard Njoroge akorwo akĩiyũkia gĩturwa gĩa Vice Chancellor arĩ ta mũnini wa mũnene wa thukuru ũcio thutha wa gũkorwo akĩhĩtũka interview na njĩra nene mũno. Na wona ahĩtũkio Professor Njoroge egũkorwo mũnini wa Vice Chancellor toria mwandĩki witũ aratarĩria. Urumwe wa aruti wira a thukuru cia iguru guku bururi-ini ni uritie thukuru wa iguru wa Nairobi wetikirie Professor Bernard Njoroge ayukie giturwa kia murugamiriri munini thukuru-ini ucio thutha kuhituka kigeranio na gikiro kia 78.8 hari igana. The purpose of this press statement is to advise the concerned bodies that the university workers are not going to entertain any side souls with respect to the appointment of the Ririgiti wa urumwe ucio Samuel Nyandemo ni igite gatagati ka aria angi makorirwe makigerio muthenya wa Jumanne ni Professor Enos Jeru, Professor Isaac Kibwage na Professor Samuel Aduda. Jeru and Professor Njoroge was the first candidate in that interview, scoring 78.89%, followed by a distance of Professor Njeru, who scored 71.33, followed by Professor Kibwage, who scored 70.33, and lastly followed by Professor Duda, who scored 60.67. Makiaria na andiki a mohoro guku mucii wa Nairobi, Nyandemo ni oigite thukuru cia iguru ni ithingataga maumirira maigeranio na muno uria uhitukite na gikiro kia iguru. We are here to emphasize on merit, and as far as we are concerned, the winner takes home everything. And without missing words, the appointing authorities should move swiftly without a delay to appoint Professor Njoroge without wasting time and to remove any doubts, because we are smearing a rat. Nake mwandiki wa urumwe ucio George Mondi ni ongereire ati andu kuma kanjo-ini ya thukuru ucio na ministry ya githomo ni marenda kuhingica kihoto undu uria urumwe ucio raiga ndugwitikira. We've come so far because of merit. And if Professor Njoroge beat all these others in the interview, we do not want to see a situation in which someone says that Njoroge does not come from a minority tribe. And so you start introducing negative ethnicity and accusing Njoroge of coming from the wrong tribe. That is not what matters. For us as staff, we stand together with a person who performs. Number two is we are reliably informed that there are characters in the Ministry of Education who are willing to compromise this process by introducing unnecessary considerations that do not support merit. And then thirdly,
Nugari wa Boy, Jata TV, Nairobi. Na rureke turore mwena wa Naikuru andu eri ni magurarite na nduthi ithatu igacino thutha wa ngurubu ya arithia a ng'ombe kuingira mugunda wa Lomolo Sisal Estate sub county ya Rongai. Arithia aya ni makoretwo magikira muthungu mwena mugunda uyu guoya uri wikaine ta Harris Horn makiuga ati murimi uyu awa makongo akoretwo mugunda-ini uyu mugaru na watho na kuria marauga mugunda uyu ni wao. Andũ erĩ nĩ maragurarire ũru kahinda-inĩ kau nduthi igĩrĩ ciracinwo kahinda-inĩ karĩa batoni ya nyanake cia kũrĩithia cirethaĩte na mĩguĩ ciratharĩkĩire ikaria gĩcagi kĩa Lomolo Sisal thĩinĩ wa sub county ya Rongai county ya Naikuru. Kũringana na aikaria mwena ũcio nĩ atĩ nyanake icio kwa ihinda iraya nĩ cikoretwo cikĩruta mĩkana ya kũhamũrithia aikaria acio kuma mũgũnda-inĩ wa Harris Horn ũrĩa makoretwo makiuga mũthũngũ ũcio aingĩrire mũgũnda-inĩ wao wa kĩũndũire. Tulikuwa kwa shamba na maskari yetu wachache, ikakucha na mshale kama wamejiami, wakucha pika sisi mshale, tukawana hatuwezi pigana. Na choko kupigana na mjinga, hata wewe utaonekana mjinga. Sasa jana tukupigana, tulisarenda tu na kuleta tinga yetu polepole mpaka yard, wakapiga sisi mshale, wakaribu mali zetu, nafikiri mnaona. Hiyo ni beyond reasonable doubt, kila mtu naona. Nataka muwei, sasa muambie sisi, ama muambie serikali, makosa iko na kwa pande gani? Ona kuri uguo aikari acio nĩ moigĩte kũrĩ na andũ thĩinĩ wa ndũrĩrĩ imwe makoretwo magĩcũngĩra rũrĩrĩ rumwe na nĩguo makorwo makĩingatwo thĩinĩ wa mũgũnda ũcio wao. Shadrack Korir ũrĩa nĩ ũmwe wa aikari acio nĩ oigĩte agitĩri a mũgũnda ũcio nĩo makoretwo magĩthagania njama ya kũingata aikari acio arĩa nĩ arĩmi anini. Tulikuwa na mzozo, tukienda kulima, tinga inataka kuchomwa, watu wanataka kupigwa, tunarudisha tinga. Mpaka kampuni imeenda, tukienda kufanya kazi, tumepigwa, tumeenda polisi tukastaki, watu wajashikwa mpaka saa hii. Sasa nafikiri kwa sababu watu wajashikwa mpaka leo, imepea hawa nguvu ya kufanya vile wanafanya. Nigite arũgamĩrĩri a mũgũnda ũcio nĩ makoretwo makimagiria gũthiĩ rũĩ rwa Molo na rwa Rongai. Aikari makoretwo makigucaniria mũgũnda wa eka 3,500. Kwanza tuko na shida kwa sababu sisi tumefungiwa njia, tumefungiwa maji. Sisi hata hatupati mahali ng'ombe zetu sina kunywa maji. Imechimbwa deep kama 5 meters. Ndio maana sisi tuko na shida sana. Kũrũmĩrĩra ngahĩha icio rĩu aikari acio nĩ mathiĩte na mbere na gũikara na guoya wa kwaiya gũtharĩkĩrwo na rĩu nĩ marahoya thirikari ĩkorwo ĩkĩmahe ũgitĩri mũiganu mbere ya mecirĩtie na gũkorwo makĩagĩrithia kĩhoto gĩa gũtũũra. Sijui sisi ni wapi? Chief yetu, machiefs yetu hata hatujasikia vile hawajaita mkutano yote kusema ni kwa nini watu wanapigana, ni kwa nini watu wanauana. Sasa tumeshindwa. Sasa ninaomba serikali waweze kufika na waweze kuangalia. Jata TV, Martin Kimodo. Na tũgĩthiĩ na mbere ikundi citarĩ cia gĩthirikari iria cikoragwo cikĩrora ũrutithia wa wĩra wa gatiba nĩ ciumĩrĩtie na kũria Akenya othe makorwo magĩthingata gatiba na njĩra ya kũmĩrutithia wĩra na njĩra njega. Nugari wa Boy auma na kamĩtĩ ĩno na arĩ na ũhoro ũyũ. Ikundi citarĩ cia gĩthirikari cia gũtetera ũrutithia wa gatiba wĩra nĩ ciĩyumĩririe na kuga Akenya nĩ mahurũkĩte kuma magĩa na gatiba njerũ handũ ha kwĩrutanĩria kũmĩrutithia wĩra. Mũtabarĩri wa gĩkundi kĩa IMOP Kawe Wambua nĩ oigire ona thengia ya Kenya gũkorwo ĩkĩgiginyana kũgĩa na gatiba, Akenya nĩ mahurũkĩte handũ ha gũtigĩrĩra gatiba nĩ yarutithio wĩra. Kĩaria thĩinĩ wa mũcemanio na ikundi cia gĩgatiba, Wambua nĩ oigire Akenya mena wĩra mũnene wa gũtigĩrĩra gatiba nĩ yarutithio wĩra nĩgetha kuoera ikinya atongoria arĩa maunaga watho. That struggling for the constitution was hard. And of course it was. Many people died. It was very difficult with detentions and all that. But welcome to post-2010. Implementing the constitution is more difficult. It's much more difficult because, one, we have relaxed a little bit, and two, people have occupied the space. We have business to restrain people who have discontent. We have done this for over
50 years. Giikaro-inĩ kiu mutabarĩri munene wa Hivos Lucy Mangala nĩoririe ikundi citari cia gĩthirikari, makanitha na nyũmba cia mohoro manyitane thĩinĩ wa mũbango wa gũtigĩrĩra gatiba nĩ yarutithio wĩra. The implementation process requires efficient action and clear leadership by the government and the parliament. But it's equally important that the civil society, the arts and culture sector, the media, the religious leaders, the private sector, and all of us as Kenyans, and particularly the youthful, and I'm very glad that I can see a lot of young people represented in this room, so yeah, are all part of the process, and we ensure that as we continue, that more and more young people get involved. Why? Because most of the Kenyan population is represented by the youth, or the main majority bracket is within this age group. Uhoro uyu ni unyitirwo mbaru ni memba wa gikundi kia mbeu njithi kia Democracy Kala Kianes uria wongereire ati niguo kugia na utongoria mwega githomo kia muingi ni gikwenda gwikirirwo. While it is important that citizens are knowledgeable about the democratic systems and processes that we have here in Kenya, as well as issues that are obviously important to the democratic process, we understand that democracies are founded on principles such as equality, participatory decision making, and therefore, if adequately addressed, education for democracy strategies can provide a framework for lifelong participation in building engaged and effective citizens as communities, especially at this poignant time in Kenya. Thirikari nĩ yugĩte atĩ ndĩgũcoka na thutha ũhoro wĩgiĩ digital migration, na andũ aingĩ mũno nĩ mareyũria ciũria mekũrora nakũ, na mũthenya wa ũmũthĩ Gĩchimũ Joseph nĩ anyitĩtie ũgeni cabinet secretary wa ũkinyanĩria nĩwe Fred Matiang'i, na nĩ aratwerethera mũno makĩria ũhoro wĩgiĩ digital migration. Thengi muno mwiroreri wa Njata TV nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere na mohoro maitũ ma Njata TV hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ, na ndĩna mũgeni mũthenya wa ũmũthĩ cabinet secretary wa ũkinyanĩria ĩrĩa twĩtaga ICT na gĩthũngũ, nĩ ũndũ wa ũhoro wothe wĩgiĩ gũthamĩra digital, ti ũhoro wa itherũ. Asanti sana mheshimiwa. Tunashukuru sana kwa kuweza kututembelea Njata TV. Watu wanasema hapo nje sijui digital analog tuko wapi, watu wamechanganyikiwa, na umefanya vizuri sana kujifikisha mahali hapa ili tueleze kinaga ubaga. Serikali inarudi nyuma ama bado tunaendelea mbele? Sisi zote tuko digital wakati huu. Hakuna mtu ako analog. Sababu analog, the last analog broadcasting ya mwisho ilikuwa tarehe 13 mwezi wa pili. Yeah. Na vile nimekuwa nikisema mara kwa mara, sisi tumeamua kama serikali tutaenda, kwa sababu tulitia sahihi katika mkataba ambao unajumuisha nchi zote dunia hii, kwamba kufikia tarehe 17 mwezi wa Juni mwaka huu tutahamia zote mfumo wa digital wa kurusha matangazo, kwa sababu unatoa nafasi kwa wawekezaji wengi kuwa na biashara za kurusha matangazo, program nyingi, na inatoa nafasi kwa matangazo mengi na Wakenya wengi kuhusika. Na kidogo mheshimiwa, watu wengi wanasema kwamba mkizima hizi analog ni kana kwamba nafasi za kazi nyingi zitaweza kupotezwa. Tunaona kuna TV zingine zimekuja kwa sababu ya digital. Njata TV tuko hapa juu ya hii digital. Wanasema kwamba sijui nafasi za kazi, sijui mmetumia mipango mibaya kufikisha kuweza kuhamia digital, hamjafuata zile njia zinahitajika. Unaweza sema nini? Kuanzia mwezi wa Novemba mwaka jana mpaka wakati huu, najua sisi kama serikali tunafuatilia nafasi za kazi ambazo zimepatikana katika sekta hii ya utangazaji ni 1,009. Kwa sababu kuambia wananchi kwamba eti kuhamia digital kutafanya Wakenya wapoteze kazi ni uongo na ni porojo, kwa sababu miaka miwili iliyopita kabla ya rais wetu kuchukua uongozi wa nchi hii tulikuwa na TV chache sana Kenya hii. Wakati huu tuko na TV 43 katika Kenya kabisa. Tayari 20 ingine mpya imejiandikisha kusajiliwa. Kwa hivyo kufikia mwezi wa 6 mwaka huu tutakuwa na TV channels 60
katika nchi yetu. Jambo ambalo wengine wanakataa, hawataki hizi television zote 63 zinaajiri watu. Sasa tunataka, ukweli ni kwamba wale ambao wanapinga uhamiaji wetu kwenda kwa mfumo wa dijitali ni kwa sababu wanaogopa ushindani ambao unatokana na hayo, kwa sababu wao wamekuwa wakipata hela kutokana na matangazo ya biashara na hawataki wengine wapate matangazo ya biashara ili wapate hela. Sababu sisi kazi yetu kama serikali ni kufungua mlango ili wale ambao wanataka kuegeza waingie, waegeze, wapate nafasi ya utangazaji, wapate nafasi ya kurusha matangazo, ili Wakenya wapate kuelimishwa, kuburudishwa, na pia wao wafurahie kwamba unaweza kupata matangazo kutoka Njata TV, Three Stones, Hope TV na wale wengine. Hatuwezi kuwa nchi ambayo inawakataza wengine kuingia katika biashara, ili kwamba sisi tutetee mashirika matatu ya biashara kwa sababu ya muda. Mheshimiwa, pengine ushauri wako kwa watazamaji wa Njata TV na pengine kwa wale ambao wanakataa kuhamia digital, ushauri wako ni gani? Serikali na itaendelea mbele kwa digital ama mtarudi nyuma muwasukume? Number 1, liwe liwalo, haturudi analog broadcasting hata kwa dakika moja. Sisi tumemaliza hayo maneno, haturudi analog. Hata kwa siku haturudi analog. Wakenya wanielewe hivi. Haturudi analog. Hapo tumetoka. Sisi tunaenda mbele na digital broadcasting. Jambo la pili na la mwisho, Wakenya wanielewe hivi. Uhuru wetu kama Wakenya ni kwamba Wakenya wapate nafasi ya kuegeza na wafanye biashara hapa. Mimi nafurahia Njata TV. Hawa ni Wakenya, wao wanatangaza habari za Kenya na wameajiri Wakenya na wanaendelea kukuza biashara Kenya. Sasa hilo ndilo jukumu letu kama serikali. Si eti kwamba fulani wa fulani peke yake apate nafasi ya kufanya biashara. Hapana. Shukran sana mheshimiwa, na thank you muno wiroreri wa Njata TV ni tondu wa guthii na mbere twaranite hamwe na ithuĩ. Mohoro ma Njata TV no wakĩigua kuma horse's mouth, gutire gucoka na thutha, ithuothe tuthie digital. Ndugathie kuraya, tugucokereria na mohoro maitu.